positive sides plus the audience at large. My name is Angel Umutoni. I'm here strongly opposing the motion which states that cell phones should be allowed in schools, and I'm opposing the motion. My first point is that in schools where they are allowed to have phones, it may bring a habit of stealing, which is also called robbery. When I have an expensive phone and another one has, I have a more expensive phone than my friend, he or she may mine. Or when I have too much money better than him or her, it may bring a habit of stealing between students. Thank you, that is my point. And I had a question to Gakwaya. You said that phones, they help students to study online. For example, in COVID-19 lockdown, some students had studying on online program. So I think online program is done during at home when you don't have time to go at school. So you should have a computer or a phone at home where you can use that online program instead of going at school. When you go learning on online program, you can use online program or you go at school. So you cannot go at school at the same time and use online program. Thank you. We have point of information and point of defense. I think I'll allow point of defense. You've said that you cannot go at school, both at school, you study online. But example, there is a question which can challenge you in a classroom, and you need to study online. And you go to make research to see the answer of that question. Thank you, Chairperson. Point of defense in just like 2 minutes. You are most welcome. Thank you, Honorable Kelly. So I think you gave an example of boarding schools. Yes, in boarding schools, even schools which are not boarding, they have computer laboratories. That's why the government gave 1 laptop per child or a computer laboratory. Also, teachers, they give students the time to go in that computer laboratory. They know that teacher knows that those students have a question. So that's why that teacher takes them in that computer laboratory in order for them to search. Thank you. Point of defense not granted. Thank you. Point of defense not granted. I thank you very much. I thank you very much. Allow me to call upon another person, Honorable Muhammad. You are most welcome. But before Muhammad, allow me to call Hussein first. Thank you, Chairperson. I'm proposing side. Cell phone should be allowed in school. My point is it helps students to be intelligent when answering questions. My second point, it helps students to know much about technology. Thank you. I thank you very much. Thank you. Allow me to call upon Honorable Hussein. You are most welcome. Thank you, Chairperson. Proposed side, plus the audience and proposed side. The motion of the say that cell phone should be allowed in the school. My first point say it helps students in communication. If students have a problem, it can call them, their parents to solve them. Like example, getting sick, lacking of some materials, and also going in seminars. My second point says it helps students to be innovative. This is through making research for some topic they cannot understand. Like example, in computer science, like in masonry tools, carpentry, and health. Thank you. Very good. Is there any question you can address?
I thank you very much, actually. I think the topic of today has ended. Allow me to call the guest of today to come and say something. I thank you. This is your seat, but because we've been arranging in different corners, that's why I addressed you there. Not to minimize you, but because of the order of the day. And thank you for the both sides of debate. As you know, on my side, I was excited by this discussion. Sometimes we don't have those discussions in our schools, public schools. Emotionally, I'm very happy, and I think this will be dispatched in all schools. So, nahoze numva ko mwigisha n'igifaransa, nacyo ndakivuga. Sinzi niba mwaratangiye kukigisha abana. Donc, je suis très content de cette session que vous avez donc pratiquée. Je suis aussi très fort en français plus que l'anglais parce que j'ai fait le français pendant peut-être 9 ans de classe. Et pourtant, j'ai vu que le français donc continue de revenir dans notre école. Pour le moment, je suis content de votre exercice, vraiment. Nabashimye cyane kandi kubera ko urebye uburyo abana bagiye begisenjinga. Ikindi hari amasomo abiri nabonyemo, hari ukwiga ururimi, kuba ushobora kwisobanukirwa ukavuga. Ikindi cya kabiri, kuba turi kuganira dukora debate ntago bivuga ngo turangana. Hari ikintu kijya kiza mu muco wacu ngo nciye mu ijambo, cyangwa umuntu yaba ari kuvuga ngo ntaguciye mu ijambo, ariko ubundi debate ibigamije ibyo uzi bimwe ni numva tubyumvikanyeho ndabyemera. Nta mpamvu yo guhangana, sibyo? Ngira ngo wenda nubwo mwabikoraga namwe mwumvaga ikigambiriwe. Ibi ngibi uri kumbwira ntago ari ko mbyumva, mbwira ibyawe unkomvenke mu gifaransa niko tubyiga. Binyumvishe nimba numva ari byo mbyemere mbikore, ariko niba atari byo ngaho wumva ibyanjye nanjye. Ni umuco mwiza wo kuganira kuruta uko abantu bahora bahanganye, wambwira ikintu ngashaka kumva ko ari njye uhora ari mukuri kandi atari byo. Buriya buri muntu wese ashobora kugira ukuri kwe bitewe na capacity yifitemo, kandi ingufu umuntu aba afite si zimwe n'izo mugenzi we afite. Ushobora kuba wihuta ahazamuka kubera uburyo uteye, ufite igihaha gikora cyane, ariko nanjye nkaba nshobora kwihuta ahamanuka kubera wenda ndi mugufiya, nkaba nshobora kumanuka niruka, ariko umuntu muremure bishobora kumugora cyane kumanuka yiruka, ahubwo akaba ashobora kuzamuka yiruka. So icyo gihe rero ikibaho ni ikintu ukuzuzanya, naba nkenewe hahandi hamanuka akaba ari njyewe uhanyura cyane, noneho waba ukenewe ahazamuka nawe ukahatumika ukagenda neza. So numva ariyo filozofi nziza ijyanye n'uko abana batojwe, ngira ngo turabyemeranyaho. Ikindi ni uriya natwe iyo tujya ahantu tuba tugomba kwiga, numva nzakoreshwa nshoboye. Ntago tujya tubibona cyane mu mashuri yacu ya leta, ari karita usanga ama private schools arusha amashuri ya leta. Abarimu ni bamwe bigira hamwe, noneho muri leta niho dufite n'imfashanyigisho nyinshi leta ishyiramo ingufu zose, ariko ugasanga abana bo muri private schools bafite akantu kisumbuye ko kuba bakerebutse. Ariko natwe hano muri Rusororo turaza kubishyiramo ingufu. Hari uburyo turi gerageza umwana wiga GS Kabuga ntaba atandukanye n'umwana wo muri Source du Savoir, kandi bose biga muri P4 P5 mu ishuri rimwe, bari kuri level imwe, bagomba kuba nubwo bataba bangana ariko nta kinyuranyo kirimo cyane. Byose bisaba kubigira ibyacu, umuntu agakurikirana. Ikindi nashimira n'aba babyeyi babashije kwitabira. Buriya biba byanyeretse ko
imyumvire imaze kugera ku rwego rwo hejuru. Buri yuko tugenda dutera imbere, umuvuduko w'iterambere ugenda udukurura, niko n'ababyeyi bagenda barushaho kumva uburemere bw'umwana ufite uburere bwiza, ufite education nziza. Kandi abana nabo bakwiye kuba bumva igikenewe kugira ngo bategure ejo heza habo. Mu by'ukuri icyo bisobanuye ni iki? Uko umwana agenda areba ari amashusho, muzabicunga abana iyo bareba amashusho ya televiziyo cyangwa kuri YouTube, Facebook, burya ibyo bagenda bareba bigenda bijya ku bwonko bwabo. Ibyo rero nibyo bishobora kugira ingaruka ku myitwarire yabo, kuko umuntu arareba, yamara kureba ibyo abonye bikamutera amarangamutima, yamara kugira aya marangamutima akaba ari yamutera imyitwarire runaka. Niho muzabona umwana yambaye igikoti kirekire ngo kuko yakibonanye umuhanzi wo muri Amerika kandi yacyambaye mu mbeho, ariko twebwe hano i Kigali harashyuha, nta mpamvu yo kwambara igikoti kirekire. Yabona abantu banywa ibitabi batumura, ejo ugasanga umwana arakina azinga itabi nawe agatumura umwotsi. Birya byose biba byaturutse ku byo yabonye. Niyo mpamvu rero hakwiye kwitonderwa cyane ibintu abana babona bagaburirwa, dushimira ko hano mwabagaburiye ibintu bibubaka, bibagira abo bifuza kubabo. Rero numva tuzakomeza gufatanya, kandi n'umuyobozi wanjye uko yari yantumye yambwiye ko rwose uko muzajya mukomeza namwe gukora ibikorwa byinshi mukajya mutubwira, tugakomeza gufatanya mu iterambere ry'urubyiruko, kuko dukeneye abana bazira ibiyobyabwenge, bazira inda zitateguwe, kubarinda mu buzererezi. Nk'ubu mwaradufashije muri iki kiruhuko, mwabarinze kuzerera. Ni ibintu byiza cyane. Buri wese agira uruhare rwe mu guteza imbere umuryango nyarwanda, kandi bihera ku muntu umwe. Nubwo abana ushobora kubabona gutya bari hano, ariko buriya bitangira ku muntu umwe, bitangira kuri njye, bikarangira iyo uvuze njye n'undi akavuga njye, bigafata community yose. So ni ikintu cyiza rero, nabashimiye kandi numva turacyari kumwe, tuzakomeza gufatanya. Mwakoze cyane. Cyane. I thank you very much for the contribution you participated yourself in coming and attending this ceremony, because actually I was wondering whether I can get one of you there, but surprisingly you respected and come for keeping these children during holidays instead of like letting them to go and loitering around. So participatively, I thank you very much, and may God bless you. I thank the parents more who spent your time to come and be with us in this ceremony of today. Mwakoze cyane.